Im Moment, genau in diesem Augenblick, schließen russische Militärtransportflugzeuge die Lieferung von Iskander-Raketen taktischen ballistischen Raketen in Stützpunkt der iranischen Revolutionsgardekorps im westlichen Iran ab. Moskau bestätigt den Transfer. Teheran feiert diese öffentlich. Washington bezeichnet es als einen Versus gegen die Rotlinie, der alles im Nahen Osten verhindert. Dies ist das erste Mal, dass Russland sein fortschrittlich theaterballistisch Raket in eine Nation exportiert. Watert Jahrzehntelang Waffenexportbeschränkungen aufgehoben wurden und Iran ein Prazes Schlagkraft erholt. Die Jed amerikanische Basis von Katar bis Kuwait. Jed israelische Staat und das Gesamtstrategisch Gleichgewicht bedroht. Das in den letzten zwei Jahrzehnten einen großangelegten regionalen Krieg verhindert hat. Lassen Sie Michigan innen genau erklären. Was passiert ist und warum dies den gefahrlichsten Waffentransfer im Nahen Osten seit dem Atomprogramm Israels darstellt. AM4, Mars 2026, etwa 4:30 Uhr Ortszeit, erfassen kommerziell Satellitentracking-System 3 russisch Antonov und 124 Shortransport, die Luftwaffe-Basis Mozdok in Nordossetien, Russland, verließen. Flugdaten bestätigten, dass die Flugzeuge einen südlichen Korridor über dem Kaspischen Meer folgten, 7:20 Uhr in den iranischen Luftraum eintreten und 8:15 Uhr in der Luftwaffe-Basis Shahid Nojay in der Nähe von Hamadan im westlichen Iran landen. Innerhalb von 90 Minuten veröffentlicht die iranische Staatsmedienaufnahmen, die Militärlastwagen Seiten, die eindeutig als Iskander-Raketen Transporter-Raketenwerferfahrzeug und Zugehörige Kommandosystem identifiziert wurden. Bis 1400 Uhr hielt Irans Verteidigungsminister Mohammad Reza Ashtiani eine Presskonferenz in der Basis selbst, direkt neben einem Iskander-Launcher stehend, und erklärt, dass Iran nun über Offensivfähigkeiten verfügt, die amerikanische Militärpräsenz in der Region unhaltbar machen. Erklärt ausdrücklich, dass alle amerikanischen Stützpunkte im Irak, in Syrien, Katar, Bahrain, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten nun innerhalb von Irans Präzisionsgleichberg fallen. 17:30 Uhr gab das Pentagon eine Erklärung ab, in der Transfer als gefahrliche Eskalation bezeichnet wird, die mehrere internationale Abkommen verletzt und die regionale Stabilität bedroht. 2100 Uhr berief der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant ein Notfallsicherheitskabinettsitzung in Tel Aviv ein. Laut israelischen Militärquellen, die MIT har sprachen, kam die Bewertung, die den Kabinettsmitgliedern vorgelegt wird, zu dem Schluss, dass die Lieferung des Iskander Israels strategische Kalkulation bezüglich potenzieller Angriff auf iranische nuklearanlagen Grundlagen verhindert, da Iran nun MIT-Praxisen konventionellen Angriffen reagieren kann, anstatt sich auf ungenau ballistische Raketen oder Stellvertreterkraft zu verlassen. Zu verstehen, warum das so wichtig ist, müssen Sie genau verstehen, was das Iskander-System kann und warum es einen quantummäßigen Sprung gegenüber jeder Rakete darstellt, die sich derzeit im iranischen Arsenal befindet. Der Iskander ist kein Langstreckenstrategiewaff wie Irans Shahab oder Iskander-Raketen, die darauf ausgelegt sind, entfernt Ziel zu bedrohen. Dies ist ein Kurzstreckentaktikrakete, die für die Präzision auf dem Schlachtfeld optimiert ist. MIT einer Reichweite von 500 Kilometern und einer kreisförmigen Fellwahrscheinlichkeit von weniger als 5 Metern. Denken Sie über die Spezifikation nach. 5 Meter. Das bedeutet, dass ein Iskander ein bestimmtes Gebäude, einen bestimmten Eingang zu einem verstärkten Bunker, einen bestimmten Flugzeugschutzraum treffen kann. Das bestehende Inventar an ballistischen Raketen im Iran hat eine Genauigkeit, die bestenfalls in Hunderten von Metern gemessen wird, was sie zu Terrorwaffen macht, die für Angriff auf Stadt geeignet sind, aber weichen nutzlos gegen gehartigt Militärziel. Der Iskander ändert dies Gleichung vollständig. Das System führt zwei verschiedene Raketenvarianten von einem einzigen mobilen Launcher ab. Die 9M723 verwendet eine Tragheitslenkung MIT optischer Korrelationsentfernung, was bedeutet, dass sie waren die finalen Anflugs tatsächlich Gelandebilder MIT gespeicherten Zielkarten vergleicht, was es nahezu unmöglich macht, sie zu tauschen oder zu storen. Die 9M728,
Kreuzraketen variant fliegt in Niedrigen hohen Unterradarabdeckung. Beaver SIE, MIT onlicher Präzisionsschlacht. Beide Raketen verwinden Manövrierfähige Wiedereinsatzfahrs. Die waren der Endphase zufällig Ausweichmuster ausführen. Die Spezial entwickelt werden, Raketenabwehrsystem wie Patriot Pack. 3 UND THAAD zu überwinden. Die amerikanischen Raketenabwehrarchitekturen sind optimiert, ballistisch Raketen abzufangen. Die vorhersehbaren parabolischen Trajektorien folgen. Die Fähigkeit der Iskander waren de finalen Abstieg seitlich mehrere 100 Meter zu manövrieren, las die Abfangorskien Lakit, selbst unter idealen Bedingungen auf unter 30% sinken. Hier ist, was dies US-amerikanischer Sicht nach gefährlicher macht. Das Iskander-Startfahrzeug ist für schnell, schussende Wegoperationen konzipiert. Das System kann beide Raketen abführen, sich komplett verpacken UND innerhalb von 7 Minuten in eine neue Position verlegen. Dies Betriebscyclezeit ist schneller als die amerikanische Killchain zur Lokalisierung. Zielbestimmung, UND Zoom Onriff auf Mobile Startenlegen, selbst MITF, 35, Flugzeugen UND Satellitenabdeckung. Der Launcher selbst basiert auf dem Chassis BAZ 69096 MIT Gelandeganget, die den Betrieb von unvorbereiteten Positionen ermöglicht, anstatt fest Startplatz zu benötigen, die anfällig für Präventivangriff sind. Iran verfügt nun über ein überlebensfähige Präzisionsschlagfähigkeit, die amerikanische Luftwaffenstützpunkt MITF 35F 15 UNDB 1B Bombern in der Golfregion bedrohen kann, während SIE effektiv im gegen amerikanisch Gegenangriff bleibt. Lot Dr. Jeffrey Lewis, Director de East Asia Non-Proliferation Program im Middlebury Institute of International Studies, erklärt, dass die Lieferung von Iskander in den Iran den destabilisierendsten konventionellen Waffenübergang im Nahen Osten seit dem arabischen Embargo von 1973 darstellt. De SIE dem Iran ein Eskalationsdominanz in jedem begrenzten konventionellen Konflikt verleiht. Lewis erläutert in einer Analyse, die am 5. Mars veröffentlicht wird, dass der Iran non-amerikanische Luftwaffenstützpunkt MIT ausreichender Präzision UND Minj angriffen kann, geparkt Flugzeug zu zerstören, Landebahnen zu kradern UND Triebstofflager zu treffen, während amerikanische Streitkraft Schwierigkeiten haben werden, Iranische Startplattformen zu unterdrücken, Beaver SIE inakzeptabel verlusterlieden. Der strategische Kontext hier regt weit über die spezifischen Raketenfähigkeiten hinaus. Dieser Waffentransfer offenbart grundlegende Veränderungen in den strategischen Prioritäten Russlands und die sinkende Effektivität der westlichen Rüstungskontrollrahmen. Russland hat das Iskander-System nach in eine souveräne Nation exportiert, trotz der Anfragen US-Armenien, Weißrussland und Syrien. Genau weil Moskau verstand, dass die Verbreitung seiner fortschrittlichsten taktischen Raket-heftigen westlichen Widerstand und eine mögliche Eskalation von Sanktionen auslösen wird. Die Tatsache, dass Russland jetzt bereit ist, die Schwelle zu überschreiten, zeigt, dass Moskau die westlichen Reaktionen nicht mehr in die strategische Entscheidungsfindung einbezieht. Laut geheimdienstlichen Einschätzungen, die am 5. Mars von der Washington Post unter Berufung auf drei westlich berichtet werden, wird die Lieferung von Iskander in den Iran im Februar 2026 ausdrücklich von Präsident Wladimir Putin genehmigt als reziprok Maßnahmen für das, was Moskau als die vertieft militärische Unterstützung der NATO für die Ukraine charakterisiert, einschließlich der Übertragung von F-16 Kampfflugzeugen und Langstreckenangriffssystemen. Putins Calculations gehen zu sein, dass, wenn der Westen die Ukraine MIT fortschrittlichen Systemen zur Bekämpfung der russischen Territoriums bewaffnet, Russland den Iran MIT fortschrittlichen Systemen bewaffnen wird, amerikanische Streitkraft im gesamten Nahen Osten zu bedrohen. Dies stellt eine Waffenausweitung im Nahen Osten dar, auf westliche Aktionen in der Ukraine zu reagieren und schafft ein gefährlich Vernupfung zwischen zwei separaten Konfliktzonen. Aus der Perspektive Iran stellt der Erwerb der Iskander den Hochpunkt jarlinger strategischer Diplomatie MIT Russland dar und adressiert die größte militärische Verwundbarkeit Irans. Trotz jahrzehntelänger Entwicklung ballistischer Raketen hat Iran niemals die Präzisionsschlagtechnologie erreicht,
die Notwendigist, hartnäckig militarisch Ziel zuverlässig zu bedrohen. Die Islamische Republik Kani Tel Aviv oder Dubai MIT ungenauen Rechten bedrohen, die darauf Ostschlag sind, Zivilbevölkerung zu terrorisieren, aber es kann nicht glaubwürdig drohen. Spezifisch amerikanische Luftwaffenstützpunkt oder israelische Militäranlagen zu zerstören. Dies Fähigkeitsloch bedeutet, dass Iran in jeder militarischen Konfrontation amerikanische Luftangriff auf seine Nuklearanlagen, militärische Infrastruktur und Führungszentren hinnehmen muss, während es keine effektiven Mittel zur Vergeltung besaß, die den Vereinigten Staaten oder Israel inakzeptable Kosten auferlegen würden. Der Iskander besiegt diese Symmetrie. Der Iran kann nun glaubwürdig drohen, dass jeder amerikanische oder israelische Angriff auf iranisches Territorium Praxis konventionell Raketenangriff auf den Al-Udeid Luftwaffenstützpunkt in Katar, der das Vorwärtshauptquartier der amerikanischen Central Command beherbergt, den Al-Dafra Luftwaffenstützpunkt in den wie der amerikanische F-35 UND Tankflugzeug beherbergt, sowie den Nevadim Luftwaffenstützpunkt in Israel, wo israelische F-35I Staffeln stationiert sind, Oslo's Word. Lot einer analyzed the Institute for the Study of War, Diem 6. Mars veröffentlicht Word, während der Erwerb der Fähigkeit zu praxisen Angriffen durch den Iran die Abschreckungsdynamik grundlegend, de Teheran nun Kosten auferlegen kann, die militärische Aktionen gegen iranische Nuklearanlagen strategisch kontraproduktiv machen, selbst wenn sie taktisch erfolgreich sind. Die israelische Reaktion auf dies Entwicklung seit die tiefster Besorgnis in Tel Aviv. Innerhalb von Stunden nach der Bestätigung der Iskander-Lieferung kündigten die israelischen Verteidigungsstreitkraft ein sofortige Beschleunigung der Verteidigungsmaßnahmen, einschließlich der Erweiterung der Einsätze, der Iron Dome und der Davids Slingraketen aber sowie dem Beginn der Boss von verstärkten Flugzeugunterkünften in vorderen Luftwaffenstützpunkten. Laut Berichten der israelischen Militärkorrespondenten Yov Lamor, veröffentlicht in Israel Hayom M6. Mars, vierten israelische Verteidigungsbeam dringend Konsultationen MIT amerikanischen Kollegen durch Uni forderten die vorrangige Lieferung zusätzlicher Thadraketen in Uni erkundeten Optionen für Preventive Angriff auf Iskander-Startenlegen, beaver Iran die Vol operationell Fähigkeit erreicht. Die Herausforderung, für der Israel steht, ist deutlich. When Iran selbst ein Dutzend Iskander-Launcher in seinen westlichen Gebieten stationiert, wird es nahezu unmöglich, erfolgreich Preventive Angriff auf alle Launcher gleichzeitig durchzuführen, beaver sie führen können, angesichts ihrer Mobilität und die schnellen Reaktionszeit. Das bedeutet, dass Israel akzeptieren muss, dass jeder Angriff auf iranische Nuklearanlagen iranische Präzisionsraketenangriff auf israelische militärische und potenziell zivil Infrastruktur Oslo's Word, MIT abfangen von unter 50%. Die amerikanische Berechnung ist ebenso komplex. Die Vereinigten Staaten unterhalten etwa 35.000 Militärangerich in Stützpunkten in Katar, Bahrain, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien, wobei Luftstützpunkt F-35, F-15B, 1B, Bomber und Luftbetankungsflugs beherbergen, die für die Machtprojection im Nahen Osten unerlässlich sind. Jeder dieser Stützpunkt fällt jetzt in den Iskander-Bereich von iranischen Startpositionen in westlichen Provinzen. Laut einer analyzed Iran Corporation, Diem 7. Mars veröffentlicht Word, die amerikanische Luftmachtprojection in der Region 60 bis 70% abnehmen. Wenn der Iran gleichzeitig Praxisangriff auf Landebahnen, Triebstofflager und geparkt Flugzeug in Al-Udeid und Al-Dafra durchführen wird, für die 72 Stunden, die erforderlich sind. Bestedeit Infrastruktur zu reparieren und überleben Flugzeug nu zu positionieren. Dies Finster der Verwundbarkeit kann es iranischen, konventionellen oder Stellvertreterkräften ermöglichen, Operationen in Irak, Syrien und dem Persischen Golf durchzuführen, die Vereinigten Staaten ohne funktionierende Luftwaffenstützpunkt nur schwer kontern konnten. Pentagonplaner sehen sich nun dem Albtraum-Szenario gegenüber. Operationen gegen iranische Nuklearanlagen durchführen zu müssen, während iranische Iskander-Raketen-Batterien amerikanische Luftwaffenstützpunkt ALS Geiseln für Praxis Vergeltungsmaßnahmen halten.
Der Zeitpunkt Russlands für diesen Waffentransfer verdient ein sorgfältige Analyse. Der Moskaus strategische Absicht offenbart. Die Lieferung erfolgt weniger als ein Wosch. Nachdem die diplomatischen Gespräche zwischen Iran und westlichen Mächten über Einschränkungen der Atomprogramms in Muscat, Oman und Einigung gescheitert waren. Indem Russland dem Iran verbessert konventionell Schlagkraft genau zu dem Zeitpunkt bereitstellt. Als die diplomatischen Wedge-Erstschaftskinen signalisiert Russland, dass militärische Optionen gegen den Iran nun prohibitive Kosten mit sich bringen. Laut Dr. Dmitry Trainin, Forschungsprofessor in der Hochschule für Wirtschaft in Moskau, der in einer Analyse für die Carnegie Stiftung, veröffentlicht am 5. Mars, schreibt, ist Russlands strategisches Ziel, Situationen zu schaffen, in denen westlich militärische Reaktionen auf unerwünschte Entwicklungen unmöglich oder kontraproduktiv werden. Moskau stellt Iran Iskander-System zur Verfügung. Nachdem die von Westen unterstützten Gespräche gescheitert waren, speziell militärische Aktionen der USA oder Israels zur Zerstörung iranischer Nuklearanlagen zu verhindern und sicherzustellen, dass Iran ein tragfähiger strategischer Partner bleibt, der dem westlichen Druck widerstehen kann. Training argumentiert, dass dies Russland aktiv dabei sei, eine anti-westliche Koalition zu bilden, die Iran, potenziell China und regionale Partner umfasst, die gemeinsam die Handlungsfreiheit der USA in Eurasien einschränken. Es gibt drei mögliche Szenarien, wie sich dies entwickeln könnte. Szenario 1 ist eine eingeschränkte Anpassung. Beider die Vereinigten Staaten und Israel ihre Verteidigungsstrategien und strategischen Berechnungen anpassen und sofortige militärische Konfrontation. Dieser Weg erfordert die Akzeptanz der neuen Fähigkeiten Irans als Realität und den Fokus auf diplomatische Engagements, die Verbreitung der Iskander-Technologie und ihren Stellvertreterkraft, einschließlich der Hisbollah, irakischer Milizen oder Houthi-Kraft im Jemen, zu verhindern. Wahrscheinlichkeitsbewertung, 30%. Damit dieses Szenario Realität wird, muss die Biden-Administration die Akzeptanz der verbesserten konventionellen Fähigkeiten Irans signalisieren, während es klare Linien gegen eine weitere Verbreitung oder Übertragung der System über die Kontrolle der iranischen Regierung hinaussieht. Israel muss akzeptieren, dass militärische Angriff auf iranische Nuklearanlagen jetzt Kosten verursachen, die hochgenig sind, der politische Optionen, einschließlich Eindämmung und Abschreckung, attraktiver zu machen als einen präventiven Krieg. Beide Bedingungen sind möglich, aber politisch schwierig, da die inländischen Wallerschaften robust entwerten fördern. Szenario 2 ist präventiv militärische Maßnahmen, beide in Israel, möglicherweise unterstützt von den Vereinigten Staaten, Angriff auf iranische Iskander-Startenlagen und unterstützen Infrastruktur durchführt, beaver Iran die Vol operationell Fähigkeit mit ausgebildeten Besatzungen und verteilten Einsätzen erregt. Dieser Weg zielt darauf ab, die transferierten System zu zerstören, beaver sie militärisch effektiv werden, und akzeptiert die Risiken einer iranischen Vergeltung mit bestehenden Fähigkeiten im Austausch für die Verhinderung der langfristigen Bedrohung durch Praxisangriff. Wahrscheinlichkeitsbewertung, 45%. Israelische Verteidigungsbund, die anonym mit westlichen Journalisten sprechen, haben bereits angedeutet, dass präventiv Angriff weiterhin aktiv in Betracht gezogen werden. Die operationelle Herausforderung besteht darin, dass Iskander-Startenlagen mobil sind und Iran wahrscheinlich die System sofort nach der Lieferung verteilt hat, eine Konzentration zu verhindern, die anfällig für einzelne Angriffsgruppen ist. Eine erfolgreiche Eliminierung wird umfangreich Informationen über die genauen Standort der Abschussrampen und nahezu gleichzeitig Angriff auf alle Einheiten erfordern, eine anspruchsvolle operationelle Anforderung selbst für israelische und amerikanische Fähigkeiten. Das Risiko besteht darin, dass teilweise erfolgreiche Angriff, die einig, aber nicht alle Abschussrampen zerstören, eine iranische Vergeltung mit überlebenden Systemen auslösen, während die Bedrohung nicht vollständig besiegt wird. Szenario 3 ist eine kontrollierte Eskalation, bei der Iran beginnt, Iskander-System in bedrohlichen Positionen zu stationieren, die darauf abzielen, amerikanische Truppenabzug oder Änderungen der israelischen Politik zu erzwingen.
was militärische Reaktion in Oslast, die Unterhalb eines umfassenden Kriegs bleiben, aber Angriffswetzel und die Stellvertreterkonflikt beinhalten. Die stellt den gefahrlichsten Weg dar. Die Bedingungen für Fellenschatzungenschaft, bei denen ein Seat den Entschluss oder die roten Linien der anderen Seat falsch einschätzt. Wahrscheinlichkeitsbewertung, 25%. In diesem Szenario kann der Iran Iskander-Launcher provokant nahe in den Grenzen zu Irak oder Kuwait positionieren, in Positionen, die Bereitschaft in Duten, amerikanisch Stützpunkt anzugreifen, was amerikanisch Preventive Angriff auslöst, die der Iran als Kriegsakt interpretiert, die massive Vergeltung erfordert. Alternative Konti der Iran Iskander-Technologie oder Komponenten in die Hezbollah im Libanon abertragen, wadurch israelische Rotlinien überschritten wurden und die umfangreich militärische Operationen ausgelöst wurden, die der Iran den mit direkten Angriffen auf israelisches Territorium eskaliert. Achten Sie in den nächsten 7 bis 10 Tagen auf 5 kritischen Indikatoren, die aufzeigen werden, welches Szenario sich entwickelt. Erstens, Signal der israelischen Militärmobilisierung. Wenn Israel beginnt, Reservetruppen zurückzurufen oder großangelegt Luftwaffenübungen durchführt, ist es wahrscheinlich, dass die Planung eines präventiven Angriffs voranschreitet. Zweitens, amerikanische diplomatische Kommunikationen. Wenn die Biden-Administration not Vollbertungen mit russischen oder chinesischen Amtskollegen ansetzt, die speziell den Iskander-Transfer ansprechen, bleiben diplomatisch gangbar. Drittens, Ironisch Einsatzmuster. Kommerzielle Satellitenbilder werden sehen, ob Iran die Iskander-Startenlegen auf mehrere Stützpunkt verteilt oder sie in westlichen Provinzen konzentriert, was auf ein bevorstehend operative Bereitstellung hindert. Viertens, internationale Reaktionen. Wenn europäisch Verbundet, insbesondere Frankreich und Deutschland, stark Verteilungen ausbrechen und die Sanktionen gegen Russland wegen de Transfers androhen, dettet westliche Einheit auf ein koordiniert Reaktionsfähigkeit hin. Fünftens, ironische öffentliche Kommunikation. Wenn der oberste Führerkommande oder Kommandeur reden halten, die speziell die Iskander-Fähigkeiten und die deren Einsatz besprechen, signalisiert Iran strategisch Absichten und die Operativplan. Ich verfolge die Situation kontinuierlich mit Zeitüberwachung von Satellitenbildern, militaristischen Überwachungsnetzwerken und die diplomatischen Kanälen. Das ist keine abstrakt geopolitische Positionierung. Wir beobachten die potenziellen Vorzeichen der großen militaristischen Konfrontation im Nahen Osten seit einer Generation. Abonnieren Sie diesen Kanal jetzt und die aktivieren Sie alle Benachrichtigungen, denn wenn die nächste Entwicklung eintritt, sei es durch israelische Angriff, amerikanische diplomatische Initiativen oder ironische Truppenbewegungen, werden Sie hier zuerst genau verstehen, was das bedeutet. Die Mainstream-Medien werden berichten, was passiert ist. Dieser Kanal erklärt, warum es passiert ist, was als nachts Geschichte und die Wurf Sie achten müssen. Drücken Sie den Abonnieren-Button. Hinterlassen Sie unten einen Kommentar, in dem Sie die spezifischen Fragen beantworten. Glauben Sie, dass Israel die Iskander-Launcher angriffen wird, bevor Iran die Vol operationelle Fähigkeit erreicht? Glauben Sie, dass Russland Irans zusätzlich fortschrittlich System zur Verfügung stellen wird, wenn der Westen mit Sanktionen reagiert? Glauben Sie, dass die amerikanischen Streitkraft beginnen werden, sich von verwundbaren Stützpunkten im Golf zurückzuziehen? Ich habe jeden Kommentar gelesen und die Machte Ihre Analyse. Die Lieferung des Iskander in den Iran hat das strategisch Gleichgewicht im Nahen Osten grundlegend verändert. Die Frage ist jetzt, ob dies Veränderung zu Entpassung oder Krieg führt. Die nächsten 10 Tage werden die Antwort liefern. Danke fürs Zuschauen.